NTA etiela mkpu maka nnukwu ego ụlọọrụ Eedc tinyere ha. Organized Labour na-ele anya ka onyeisiala gwa ha maka ya bụ izu ọ gbara ya na ndị kọmitii na-agbanye ego. Otu na-ahụ maka ọya na-efegharị amaala nnukwu ọkwa banyere ya. Ị nwere ike isonye na platfọm YouTube mgbasa ozi anyị bụ Nta Enugu. Udo dịrị gị onye ọma na-anụ olu. Nke onye chiri ya zelo. Nke onye na-eme dị mma ya gazilie. Abụ m Chizoba Ume. Gere akụkọ ụwa n'uju. Ụlọọrụ Nta Enugu etiela mkpu maka nchabi ọkụ ndị Enugu Electricity Distribution Company Eedc n'ahịa ịchafụ chabiri ọkụ ha. Onye ụlọọrụ anyị wetara ozi na Eedc nyere ụlọọrụ Nta akwụkwọ ego ọkụ ruru N1 na ụma. Nkiru Anyefuna webatara akụkọ a. Ụlọọrụ Nta Enugu na-eti mkpu kamgbe ka enye ha akụrụngwa ego ọkụ n'ihi na ụlọọrụ na-ekesa ọkụ na-ana ha nnukwu ego. N'ọnwa Mee afọ abụ 2024 ewetara ụlọọrụ Nta akwụkwọ ego ruru N1 na ụma mgbe ụlọọrụ Nta gara nye mkpesa n'ụlọọrụ na-ekesa ọkụ bụ Eedc n'ahịa ịchafụ. A gwara ha na etinyere ụlọọrụ Nta n'ogogo Ban A bụ ogo kacha dị elu na-eweta ọkụ. Dịka aka na-agbagharị igbo ya bụ nsogbu, ụlọọrụ a gara n'ihu chabie eriri na-enye Nta ọkụ ebe abalị 10 enyere Nta ezughị. Ndewo Ume Chizoba maka ịtụgharị akụkọ a n'asụsụ Igbo. Ndị ọrụ bekee kwuru na ha na-eche onyeisiala bụ Bola Tinubu ka ọ gbaa izu n'otu kọmitii ndị na-ahụ maka ego ọhụrụ a ga-enye ndị ọrụ n'ụgwọ ọnwa tupu ọ degara ndị omebe iwu ala anyị akwụkwọ iji mee ka ọ bụrụ iwu. Onyeisi ndị Labour Party bụ Joseph Ajaero degara akwụkwọ na Kogi steeti maka ihe mgba na-echere ya bụ pati. Joseph Otsen webatara akụkọ a mana ọ ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Ala anyị bụ Naịjirịa nọ n'iwe maka ya bụ ọya afọ ọsịsa na-efegharị bekee kpọrọ kọrela bụ nke gbugoro mmadụ ruru 503. Ya bụ ọya bụ nke chi na-efo ọ na-akawanye njọ. Ụlọọrụ nke bekee kpọrọ Nigeria Center for Disease Control and Prevention kwuru na ya bụ ọya egbuola ọtụtụ mmadụ. Onyeisi ụlọọrụ a bụ Jide Idris kwuru nke a mgbe ya na ndị nta akụkọ na-akparịta ụka wee kwuo na onye ọbụla nwere ọya na-agbọ agbọ maọbụ na-anyụ anyụ si mara na ọ bụ ya bụ ọya kọrela. O kwuru na ebe esi enwetakarị ya bụ ọya bụ n'ajọ mmiri maọbụ n'ajọ nri. Minista na-ahụ maka ahụike na ọdịmma nke ndị ọrụ na steeti etiti bụ Dr. Tinju Alusa kwuru na gọọmenti etiti ejikarịa ikewapụta ọnọdụ dị mma nyere ndị ọkachamara na ahụike akpọrọ professionals n'ahịa ịchafụ. O kwuru nke a mgbe ha na ndị ahụike nke obodo anyị nọ na mba ofesi nwee ọgbakọ na California. Alausa bụ onye gwara ndị nta akụkọ okwu na ngwụcha izuụka gara aga mere ka amata na ndị ala anyị ga-anabata ndị otu ANPC conference n'afọ 2025 na-abịa. Ụlọ mgbasa ozi City Ride bụ onyonyo ikuku adịra njikere idozigharị ọrụ mgbasa ozi na steeti Enugu. Comfort Anyim, onye nọ ka a na-agbape ya bụ ụlọ mgbasa ozi a,
na Motedalis kwuru na ndị okwu ha na-ada ụda siri akụkụ ala anyị dị iche iche ndị gụnyere ndị ma nke ekwe na-akụ n'ọrụ mgbasa ozi iji soro Amaechi anyị agba nọrịa bụ onye enyemaka sinetọ Osita Ngwo na mgbasa ozi. Ọ bụrụ na egwu bụ ọya ọ kara ịbụ ọya na-aba n'isi dịka ọ na-eme obi ụtọ nke mere o nweghị ka egwu kụrụ ka mmadụ ghara ịgba ya agba ma kwee ya n'isi. Alụmdi egwu na ihe onyonyo TV ha abụọ zikọrọ aka wee mụọ ihe mmemme na-akpa ọchị, ihe omenala nakwa ihe na-ejikọ mba na mba na ihe ndị ọzọ. Onye isi ụlọọgwụ UNTH Enugu Igwe Chike Ọnọdụugo Ujaligwa nke atọ, onye bụbụrụ minista nke okwu ọkụ dị n'aka na Naịjirịa nakwa ndị ọzọ nwere agba n'obodo jikwa obi aṅụrị nọrọ oge ahụ maka egwu a. Oge erugo mgbe eji eme ihe a bịara ememme atọ n'otu oge: ịgbape magazin City Ride TV nke mbụ, ịgbape studio City Ride nke TV makwa ụlọ ebe a na-enye ọzụzụ ihe gbasara nke a. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ọ bụ Amaechi Aniagba bụ onye rụbụrụri na NTA bụ onye nwe ya bụ TV nke a na-enwetakwa na Facebook ma YouTube. Anyị na-atụ anya na ndị mmadụ ga-enyere anyị aka bụ inye anyị nkwado site n'ịdị na-ekiri ihe anyị na-eme, sikwa n'ịdị na-akpọkwa anyị ka ha gbasa ozi ya na mba ụwa niile. Nne ya gosikwara obi ụtọ. Unu biko bịanụ kwadoro m nwa m nwoke City Ride Television. Akụlanụ mkpụrụ mustard seed, kedụkwanụ ihe so ya na ihe a na-atụ anya. Anyị na-ayọkwa ndị mmadụ ka a bịa kwado ihe. Ọ dị ọtụtụ ụzọ dị iche iche anyị nwere ike isi wee kwado ihe. Ife omelu bụ ife anyị na-ekpe ekpere ka o mee na our community. Young men na-apụta nwee a future. Na ayọkọ mamịlị ọ na-ọgbọ ụfụfụ. Ya bụ na ife dị ụtọ a na ọ bụ na ọ na-aga n'iru bụ na ewe mmadụ one na one tikọtala isi bịakọta ọnụ azụ onwe ha azụkwa onwe ha n'ime ife a na-eme. Onye isi ụlọọrụ NTA Nwadị Elobuike bụ onye du ndị ụlọọrụ ya wee bịa. Ọ bụrụ sọsọ gọọmenti, ọ bụrụ sọ ọrụ gọọmenti, ọ bụ na Amaechi chebelụ gọọmenti omemme ihe ọ na-eme tata. Ọnọdụ ọ nọ ya kịta ọ ga-enyenwulu ụmụ ntorobịa ndị ọzọ aka. Ụlọọrụ City Ride TV nọ na Modotels. Ọrụ ebidogokwa dịka a na-eche ọhaneze ma onye ọbụla chọrọ ịmụ ọrụ ka ọ bịa kpọtụrụ ha. Comfort Ayim, onye nta akụkọ. N'ikpeazụ, kerekwa isiokwu anyị jiri mere akụkọ. Ụlọọrụ NTA etiela mkpu maka nnukwu ego ụlọọrụ Eedc tinyere ha. Organized Labour na-ele anya ka onye isi ala gwa ha maka ya bụ izu ọ gbara ya na ndị kọmitii na-agbanye ego. Anyị kọkwara gị n'otu na-ahụ maka ọya na-efegharị amara nnukwu ọkwa. Chebiri Comfort anyị ka ọ batara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Ndewo maka isonyere anyị, ka ọ mesịa anyị. Tonight on the news, overestimated monthly bill provokes Nta Enugu Network Center Authority to cry out as EEDC disconnects supply.
Organized labor clarifies issue, expects President Tinubu to consult tripartite committee. Also on the news, dehydration, major killer of cholera patients, and CDC boss warns. Remember, you can also watch us live on our YouTube at Nta Enugu. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. I am Comfort Ayim with the details. Let's begin by telling you that the Nigerian Television Authority Enugu Network Center has cried out against the disconnection of power supply to the network center by the Enugu Electricity Distribution Company, Eedc. Our correspondent reports that the Eedc had issued the Nta Enugu an overestimated bill of 1.3 million naira. The report. Over time, Nta Enugu Network Center has been clamoring for a prepaid metering system due to the overestimated monthly bills compelled to pay by the Eedc. In May 2024, the station received a bill of 1.3 million naira. Official reports to the Eedc by the Nta Enugu management about the overestimated bills was greeted with the explanation of the station being on band A. Just as the station is still battling to resolve the issue, the company disconnected the power supply to the network center. This is even as the disconnection notice of 10 days given is yet to elapse. But he ended up disconnecting Nta Enugu. We said he wanted to install meter. We have not seen any meter being installed. With this situation, the number of hours of transmission services will be limited. In Enugu, Comfort Ayim. The organized labor says it is expecting President Tinubu to still consult with different parties to make up the tripartite committee on national minimum wage before presenting a final figure to the National Assembly. President Nigeria Labour Congress, Joseph Ajaero, revealed this when a delegation from the Kogi state government visited the Labour House to clarify some issues in the state. Joseph Austin report. At the Labour House is a delegation from Kogi State. The state has in the past had issues with organized labor over delay in payment of workers' salaries and was one of the states named by the Federal Ministry of Finance not implementing the national minimum wage. The delegation is here to clarify some of the issues and the present state of affairs. I want to make it clear that Kogi State is paying 30,000 naira minimum wage. Even the last salary, before Salah, they say they paid on 14th and all that. So I think it falls on the Kogi State government, to equally clarify this with the Federal Ministry of Finance. The NLC President Joseph Ajaero used the opportunity to update the public about his position on the presentation of an executive bill on the new national minimum wage to the National Assembly. We say this matter is being taken to the president. When we may have, that is, dotted all I's and crossed all T's, it will be taken for him and is expected for him, of him, to reach out to the tripartite people, not just labor, employers, people representing government, to see whether they can build a synergy outside the negotiating table to come up with a figure that should be transmitted to the National Assembly. That's our position. Now, beyond that, the issue of the frequency of review is an issue. The issue of checking, market prices, the issue of checking inflation and all those issues, some of the issues that were negotiated there. Better labor-government relationship through continuous dialogue for these stakeholders is vital in addressing gray areas and preventing industrial disputes. In Abuja, Joseph Otsen, NTA News. Meanwhile, Nigeria has been under the grip of an aggressive strain of cholera, with various health authorities grappling to bring the disease, which has claimed the life of 53 under control. While more infections are reported daily, with those already hospitalized battling for their lives,
The Nigeria Center for Disease Control and Prevention says dehydration is the major killer of patients diagnosed with acute diarrhea infection. The Director General of NCDC, Dr. Jide Idris, disclosed this to newsmen, warning that severe cases of vomiting and stooling are the symptoms of cholera at home. Cholera is an acute diarrhea infection caused by ingestion of food or by water contaminated with the bacterium Vibrio cholera. Symptoms of cholera include acute, painless, watery diarrhea of sudden onset with or without vomiting. It may be associated with nausea, profuse vomiting, and fever. Similarly, the Minister of State for Health and Social Welfare, Dr. Tunji Alausa, says the federal government is committed to creating a conducive environment where health professionals can thrive and make a lasting impact. He stated this during a meeting with the Association of Nigerian Physicians in America held in California, USA. Alausa, in a statement made available to journalists over the weekend, disclosed that Nigeria will host the ANPA conference in 2025. The minister, who represented President Bola Tinubu, said the government is determined to bring transformative changes to the health sector. Taking a break here, more reports thereafter. To join us again. Bro, I tell you, this match 3-0. Okay. If I win you, something will come out. Don't play with me. Fast ball. You know what? You go shot me. Now we got this man. Keep the banter going. Glow. Borrow me credit and data. Dial star 303 hash to borrow airtime or data and pay later. Is it ready? Power your relentless ambition with ultra-high-speed data. Glow Unlimited. Moving on, in a move to curb economic sabotage on the federal highways, Heavy Duty and Haulage Transport Association of Nigeria has intercepted and arrested some illegal tax collectors in Enugu State. Lieutenant Namile reports that they were arrested at the boundary between Abakaliki and Enugu Express Road while mounting roadblocks and collecting multiple taxes from their members. These are some of the suspects allegedly mounting roadblocks and collecting multiple taxes from truck drivers at the boundary between Enugu and Abakaliki Express Road. Monitoring the activities of the illegal tax collectors in Enugu, the National Chairman of Heavy Duty and Haulage Transport Association of Nigeria, Mr. Emmanuel Osibeme, frowned against the activities of illegal tax collectors who he said harass and extort money from their members daily on the federal roads. We saw the gentlemen with their various tickets, like you can see now, collecting the tune of 39,000 naira per point for a per vehicle. The various security architecture in the country, whom the Office of the Presidency has assigned to assist us, they should do their job by assisting us so that the commodities of prices in various markets can drop. The South-South-Southeast Secretary, the association, Mr. Tony Mbakogo, said the association is in synergy with the federal government to fight against economic sabotage and avoidable loss of lives on the federal highways. Tantamount to multiple taxation, because through the office of the Joint Tax Board, there have been an agreement which the Joint Tax Board have reached with the various Board of Internal Revenues in all the states in Nigeria, that the issue of collecting taxes on the road should stop. Now, the federal government never said they should not collect their revenue, but the government said they should collect this revenue from the point of loading and at the point of offloading, which is not on the highway. Some of the suspects confessed to the crime. The suspects were taken to the State Criminal Investigation Department, Enugu State Police Command, for questioning. In Enugu, Uchenna Nnamele, NTA News.
On sports, Rangers International Football Club, celebrities, top personalities and fans this Tuesday honored the late Nollywood actor John Okafor, popularly known as Mr. Ibu, with a novelty march for his astonishing comedy career during his lifetime. These and more on today's Sports Tidbit. Sincere apologies for the loss of audio in that report. Just before we go, another look at major stories. The management of Nta Enugu Network Center has continued to demand for a prepaid metering system to end the lingering issue of overestimated monthly bill compelled to pay by Eedc, who has disconnected the power supply to the network center, which would limit number of transmission. The organized labor NLC says it is expecting President Tinubu to still consult with different parties that made up the tripartite committee on national minimum wage before presenting a final figure to the National Assembly. We also told you that NCDC boss Dr. Jide Idris says dehydration is the major killer of cholera patients. That's the news tonight. On behalf of myself and the production crew, we thank you for watching. Do stay with us for the rest of our programs. From all of us here, is thank you for being there, and good night.